আজকে আমরা শিখব key differences between the simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous tenses. আশা করছি আজকের পর তোমাদের সব কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। চলো আর দেরি না করে শুরু করি। First, simple present tense. Used for general truths, habits, and routines. সাধারণ সত্য, অভ্যাস এবং রুটিনের জন্য ব্যবহৃত হয়। Subject plus verb, verb plus is, if needed, plus object. Examples: I eat breakfast every morning. She works at a bank. Present continuous tense. Used for actions happening at the present moment or around the current time. বর্তমান মুহূর্তে বা বর্তমান সময়ে ঘটতে থাকা ক্রিয়াগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়। Subject plus am is or plus verbing plus object. Examples: I am studying for my exam right now. They are playing soccer. Present perfect tense. Used for actions or states that started in the past and have a connection to the present moment. অতীতে শুরু হওয়া ক্রিয়া বা অবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বর্তমান মুহূর্তের সাথে সংযোগ রয়েছে। Subject plus has plus past participle plus object. Examples: I have visited that city before. She has finished her work. Present perfect continuous tense. Used for ongoing actions or states that started in the past, continue in the present, and may continue into the future. চলমান ক্রিয়া বা অবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয় যা অতীতে শুরু হয়েছিল, বর্তমানে চলতে থাকে এবং ভবিষ্যতেও চলতে পারে। Subject plus have has been plus inform plus object. Examples: She has been studying for 3 hours. They have been working on the project for weeks. আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের উপকারে এসেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। Thanks for watching.